Welcome to Boston Institute of Management, Madurai. So today we have a new admission for BBA Airline and Airport Management. Yes, Balabaradi, right? Okay, Balabaradi, just introduce yourself. My name is Shri. I came from Dindigul district, Kodai Road. Okay. My mother name was Rani. My father name was Jamadar. My sister name was Bhavanarsi. She is studying Aviation nursing in the Dindigul government hospital. Okay. Plus 2 level mark 311. 311. Okay. You had taken 311, and why did you choose BBA Airline and Airport Management? Your dream. Dream means your childhood dream. Is it? Yes, she was telling from her childhood onwards that she should become a air hostess or something like that. Yes. So, what do you want to become? A ground staff, or simply you want to work big air hostess? Oh, she want to become a big air hostess. Okay. Appa amma enna pannite irukku? கூலி வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்பா அம்மாவுக்கு இப்படி ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லப்போ வாட் வாஸ் ஏ ரெஸ்பான்ஸ்? எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு. பட் ஸ்டில் அக்கார்டிங் டு யுவர் விஷ் டிட் யுவர் சிஸ்டர் சப்போர்ட்டட் யூ? சப்போர்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்? யூ ஆர் டூயிங் பிஎஸ்சி நர்சிங். சார் சரி, நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்குது, இவர் வந்து என்டையர்லி ஒரு ஏவியேஷன் ஃபீல்டில் இருக்குது. ஸோ எப்படி அது வீட்டுக்கார கன்வின்ஸ்? She told her it was her dream, so I convinced her. Okay, so it was her dream and all. It was your childhood passion onwards. Okay, Balabaradi, I wish you all the success. You may fly high. We will also give you training. I think Principal Madam and told about our training and all. And Deepa, you should know the communication. You need to communication skill, that is English and Hindi, that we are giving through training itself. Okay, may all your wishes come true, dear. Okay, if you have any doubts, just comment below, and also for more enquiry, just do contact us. Thank you. Thank you.